মাহে রমজান। আজকে আমি কিছু ইফতারি বানাবো। আপনাদের যদি ভালো লাগে আপনারা তৈরি করে ওভাবে খাবেন, খাইয়ে দেখে আমাদেরকে কমেন্ট করবেন কেমন হয়েছে। তো আমি আজকে আমার মেনু হইল বুট, পেঁয়াজু, তারপরে বেগুনি, তারপর হলো আপনার তুনার কাবাব। এগুলি সব দেখবেন আপনারা। আমি এইভাবেই খাই সাদামাটাভাবে। আপনাদের ভালো লাগলে আপনারা তৈরি করে খাবেন। আসসালামু আলাইকুম। আমি এখন বুটগুলি ভাজি করব। এখানে বুট 800 গ্রামের মতো আছে। তারপরে এখানে আধা চামচ হলুদ নিলাম, আধা চামচ লবণ নিচ্ছি। এখানে একটা পেঁয়াজ পুরোটা কাটি নিচ্ছি। আর এখানে আলু একটা সিদ্ধ করে কাটি নিচ্ছি সুন্দরভাবে। এখানে কাঁচামরিচ 5-6টা নিচ্ছি। তারপর এখানে পটে অলরেডি কি আপনি তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল দিয়ে রেডি করে রাখছেন? তেল দিয়ে রেডি করে রাখছি। ওকে। পেঁয়াজটা কতক্ষণ ফ্রাই করবেন? বেশিক্ষণ না, এই 5 মিনিট ভাজা করবো। ভাজা হলে জাস্ট একটু নরম হয়ে আসা পর্যন্ত নাকি গোল্ডেন ব্রাউন করবেন? নরম হয়ে আসা পর্যন্ত। নরম হয়ে আসলে তারপর এখানে দিয়ে দিব মশলা, আলুগুলি দিয়ে দিব। আলু আর কুমড়ো আলুগুলি দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আধা চামচ হলুদ, আধা চামচ লবণ দিয়ে দিচ্ছি। অনেকে অনেক মশলা দেয়, আমি অনেক মশলা দিই না। জাস্ট হলুদ, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ। হলুদ, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ। এটা অন্য মশলা, ধনিয়া, জিরা এগুলি অনেকে খায়, আমি খাই, আমার কাছে ভালো লাগে না। এইভাবে আমরা খাই থাকি আর কি। So far what we got in here is one whole egg. As you can see, it just got wilted. So as soon as it's wilted, we got the potato, boiled potato, which is cut it beforehand in. Then turmeric powder, half a teaspoon, and 1 teaspoon of salt. The next thing we are putting in is the soaked chickpeas, which was soaked overnight. Because it's dry chickpeas, you basically soak it overnight. And that goes in. এভাবে কিছুক্ষণ ভাজি করবো। ভাজি করার পরে একটুখানি পানি দিব, বেশি না, একটু পানি দিব। She is going to fry it for a few minutes. Then we are adding the fresh green chili. We have pretty much like 3 green chili cut into half, but obviously add it as per your liking. একটু পানি দিব। Now half a cup of water goes in. এই পানিটা হয়ে আসলে তারপরে একটু দুটো হয়ে যাবে। এখন কি ঢাকনা দিয়ে দিবেন? ঢাকনা দিয়ে কতক্ষণ রাখবেন? 5 মিনিট। Okay. Then you give it a mix. Then she's going to put the lid on, leave it in cooking in a high temp for another 5 to 7 minutes. So everything combines together, and then we'll go to the next part. আমি মাঝখানে কয়েকবার নাড়াই চাড়াই দিচ্ছি। Okay. হয়ে আসছে, মশলা দিয়ে দেবো। Okay, after like 5 to 7 minutes, the last thing goes in is the coriander. So for cooking, we generally use coriander roots. It's got really strong flavor. It's good for cooking. So the leaf itself, you can use it for the garnishing. So we got nothing wastage. এখন কি এটা নামাই ফেলবেন? এটা চুলার মধ্যে থাকবে। আনুমানিক কতক্ষণ থাকবে? খাওয়া পর্যন্ত থাকতে পারবে, সমস্যা নাই। ওকে, বাট আমরা নরমালি এটা রেডি হয়ে গেছে না? রেডি হয়ে গেছে। ওকে,
So it's basically finished. All we have to do is take it out and start eating. Okay, the last thing goes in is just some fried onion, just for garnishing, and a bit more fresh coriander. So you can just take it out and eat it, and you can just leave it on the stove. We generally leave it on the stove until we are ready to eat. So that's your fried chickpeas, Bangladeshi style. আমি ইফতারের জন্য পেঁয়াজ বানাচ্ছি। তো ডাল নিচ্ছি 1 কাপ, তারপরে পেঁয়াজ নিচ্ছি 1টা, এখানে মরিচ 4টা ছোট ছোট টুকরো করছি, আর এখানে ধনিয়া পাতা, এটা হলো ধনিয়া পাতা পাতাটা, আর এটা হলো ডাঁটাটা, দুইটা মিক্স করে এই ডালটা পেঁয়াজ বানাবো। আর লবণ আছে আধা চামচ। আর ডালটা হচ্ছে কতক্ষণ সোক করে রাখছিলেন? ডালটা সেহরি খাওয়ার সময় 3টা বাজে উঠছি, তখন ডালটা ভিজাইছি, সকাল 10টা বাজে ডালটা ম্যাশ করছি। Okay. ধুয়ে ভালো করে ধুয়ে তারপর ম্যাশ করছি। So to make Bangladeshi style fried lentil cakes, so you need to soak the lentil pretty much for 5 to 6 hours. Then blend it, get this smooth like this. And all we are adding the root of the coriander, fresh coriander leaf, 1 onion chopped, couple of onions, chilies. We got like 4 chilies here, and 1 teaspoon of salt. এখন মিক্স করব, মিক্স করে তারপরে পেঁয়াজটা তৈরি করব। এখানে এই একটা পেঁয়াজ দিচ্ছি, ছোট পেঁয়াজ হবে আর কি। তারপরে লবণ দিচ্ছি, লবণ আধা চামচ লবণ দিচ্ছি। আধা চামচ মিন্স 1 টি চামচ। আধা চামচ। এখন এটা লবণটা মাখাবো ভালো করে, মতো মাখাবো। এটা এভাবে যদি মাখাই তাহলে পেঁয়াজটা একটু নরম হয়, তখন পেঁয়াজটা ভাজতে ভালো হয়। পেঁয়াজের সাথে মাখাইলে পরে ভাজতে সময় ভালো লাগে। তারপরে এখানে ধনিয়া পাতা দিয়ে দিব। এটা হলো ধনিয়া পাতার রুটটা। হ্যাঁ, এটা হলো পাতাটা। আর এটা হলো কাঁচামরিচটা। কাঁচামরিচ কয়টা বলছিলেন এখানে? 4টা, বড় বড় 4টা কাঁচামরিচ। এখন এগুলোকে মাখাবো সবগুলো। ইফতারটা আমি ঝাল খেতে একটু ভালো লাগে, এই জন্য ঝালটা একটু বেশি দিচ্ছি। Okay, so all of the fresh herbs, onion, and the chili, you need to combine it well first with the salt, then you add the lentil paste. And need to make sure it's mixed well before you start frying it. অনেকে এটার সাথে ইয়েও দেয়, চাউলের গুঁড়া দেয়, ক্রিস্পি হওয়ার জন্য। ওকে, বাট আপনি দেন না? না, আমি দিই না, আমার কাছে নর্মালটাই যেন কেন জানি ভালো লাগে। আমি তেল রেডি করে রাখছি, তেল হয়ে গেছে। এখন আমি পেঁয়াজগুলি আস্তে আস্তে হাতের মধ্যে ইয়ে করে তারপরে দিব। এটা কতক্ষণ ধরে ভাজতে হবে? লাল হওয়া পর্যন্ত। লাল হইলে তারপরে আস্তে নামাবো।
আমি অনেকে এটার মধ্যে আদা রসুন এগুলি দেয়, কিন্তু আমি এসব আদা রসুন এগুলি দিই না, মশলা দিই না। আমার কাছে কেন জানি মশলা দিলে পরে আমার পেঁয়াজের মজাটা ভালো লাগে না, এই জন্য আমি এইভাবেই বানাই। আপনি বেসিক্যালি এটা প্লেন এন্ড সিম্পল রাখেন। হ্যাঁ, সিম্পল একদম প্লেন থাকে, আমার খাইতেও ভালো লাগে, এরকমই খাই সবসময়। তো অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে। শেষ, নাই তো, শেষ হয়ে গেছে, এখন নামাই ফেলবো। এই আর কি, সাদা মতো পেঁয়াজ। So you cook it until it's like really golden brown on the both side, and your lentil cakes are ready. Fried lentil cakes, Bangladeshi style. আমার কাছে এরকম খাইতেই ভালো লাগে। পেঁয়াজও বানানো শেষ হলো। আমি এইভাবেই পেঁয়াজুটা খাই, আপনাদের যদি পছন্দ হয় আপনারাও এইভাবে বানায় খাবেন। সাদা মাটা পেঁয়াজও খাইতে কিন্তু আমার খুবই ভালো লাগে। Ingredients wise, what we got is 2 cans of tuna here. Then she got 4 small smashed potato. Just plain potatoes boiled and smash it. A bunch of coriander. She said she's going to use half a spoon. Sorry, half of the amount. So 6 eggs, egg yolk only. So remember, just yolk. You don't want to put the egg white. You need to separate the egg yolk for that. Coriander, half a spoon or 1 teaspoon. You say? এখানে মরিচ, গোলমরিচ আর লবণ। So মরিচ কতটুকু? মরিচ হাফ, লবণ half a teaspoon. লবণ হাফ, তারপরে গোলমরিচ একটুখানি, 1 চিমটির মতো। Okay, so just pinch of black ground pepper, then 1 spoon of salt, 1 teaspoon of chili powder, then turmeric powder, 1 teaspoon. Eta? জিরা, So cumin powder, 1 teaspoon. 1 টিস্পুন না, Half a teaspoon, sorry about that. হাফ। তারপর এটা? এটা হাফ স্পুন, এটা হলো তোমার গরম মশলা। Okay, garam masala, half a teaspoon. And she got some এটা হাফ দিব। fried onion. এখানে কয়টা অনিয়ন আনুমানিক? এখানে একটা অনিয়ন, বড় একটা অনিয়ন। So 1 whole onion. She fried it. We call it berasta. So she's going to use half of it. So you can just fry half an onion for the mix. And for battering the tuna, the final stage, she got egg white, just the white only, nothing else, and breadcrumb. And the oil is there, it's not heating up yet. We're gonna turn it on when the kebab is ready to fry. So let's start the process. Let's see how she does it. So the egg white is going in. So এটা কি মাস্ট আপনি আগে ডিমটা দিয়ে তারপর মিক্স করে নিতে হবে? হ্যাঁ, ডিমটা দিয়ে মিক্স করে নিচ্ছি, তারপরে বাকিগুলো দিবেন। তারপরে মশলাগুলি দিব, মশলাগুলি দিয়ে তারপর আলুটা দিয়ে দিব। Okay, so the egg white goes first. You need to give it a mix first. Then you add all the remaining spices. Mix it well. Then she's going to add the boiled potato, mashed potato, plain mashed potato. Then I believe the fried onion as well as the coriander would be the follow. Okay, after the egg white and the spices mix, the coriander went in, half of the bunch, half of the amount of the fried shallot we can see went in, or the fried onion. Mix it well, it's already looked really vibrant. So it gives me the vibe when it's done. When you break your fried tuna kebab, you will see the colorful
filling inside. Right, so the last bit is your boiled potato. Mix it well. So the mixing is almost done. All you need to do is just make sure all of the ingredients combine really well. Salt and other spices, obviously you put as per your liking, especially the salt as per your taste. So she's going to give it a shape for the kebab the way we make it. So she's just trying to say she already washed her hand. So she's giving it a shape before battering. Okay, the first part is done. So that's what your kebab should look like. Really firm, stick together, so when you try to coat it and fry it, it doesn't fall apart. So next thing we're gonna do, we're gonna coat it. The egg white and the breadcrumb is ready. So we'll show you maybe a few of them how to coat it. Then we'll go on the final stage. কোট করা শেষ হয়ে গেছে, এখন ফ্রাই করব। Okay. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। As you can see, what we are doing here, we are frying it in a shallow oil. After like almost 2 minutes, she flipped over the kebab to make sure the other side gets done, and we're just waiting. Should take like 3-4 minutes to get both sides done, all up. হয়ে গেছে, সব নোয়া করতেছে। 3-4 minutes each kebab. টুনা কাবাব রেডি। আপনাদের যদি ভালো লাগে আপনারা ট্রাই করে দেখবেন, ইজি একদম। আসসালামু আলাইকুম। আমি শুরু করতেছি বেগুনি। আমাদের রোজার মধ্যে বেগুনিটা খুব প্রিয়, এই জন্য বেগুনিটা বানানো শুরু করতেছি। তো এখানে আমি বেগুন নিচ্ছি। বেগুনগুলি আমি লবণ আর হলুদের গুঁড়া, আধা চামচ হলুদের গুঁড়া, আধা চামচ লবণ দিয়ে একটু অল্প পানি দিয়ে একটু ভিজায় রাখছি। ভিজায় রাখার এই কারণগুলো এটার মধ্যে কালো দাগ করে কালো কালো হয়ে যায়। তো ভিজায় রাখলে পরে এতক্ষণ কালো হয় না, এখনো কালো হয় না। At the same time এটা ফ্লেভারটা অ্যাবজর্ব করে, সো প্লেন লাগে না। আর আমি দেখতেছি এখানে আপনি বেসন রেডি করছেন। এটা কি কি দিছেন? এখানে দিচ্ছি লবণ আধা চামচ, আর দিচ্ছি বেকিং পাউডার 1 চামচ দিচ্ছি, তারপরে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়া আধা চামচ দিচ্ছি।
দিয়ে এগুলিকে ইয়ে করছি। এগুলি তোমার ইয়ে করার পানি দিয়ে? পানি, এক কাপ পানি নিয়ে তুমি গোলাইতে থাকবা, Slowly? হ্যাঁ, আস্তে 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 গোলাইতে থাকবা। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি কোট করতে পারবা না ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি গোলাবা। যখন দেখবা কোট হইতেছে আর পানি দিতে হবে না। তাহলে এটা হলো একটা টিপস আছে। Okay, perfect. Okay, just a quick one for my friends and families out there. So what she did is like, obviously you can see it's sliced. I can show you the thickness of the eggplant. So you slice it and she soaked it in the tamarind and salt water. So it absorbs the flavor at the same time. Just make sure it doesn't go black if you slice it beforehand. And we got chickpeas flour batter here. So you got 1 cup of chickpeas, 1 teaspoon of chili powder, 1 teaspoon of salt, and the water. That's all it needs to make the batter. Obviously chili, instead of, if you feel like it's too hot, you can't handle it, then you can use smoked paprika or something like that to cut down the heat, or even Kashmiri chili. So when you're making the batter, you need to add the water gradually, so you don't have the lumps and everything. You need to make sure it's blended really well. And how do you know your batter is ready? So when you dip a spoon in it and take it up, as you can see, it's getting sticky, pretty sticky with the spoon. So that means your batter is perfect and ready to go. আমি এখন এই বেগুনিটা ফ্রাই করবো। তো দেখেন এগুলো ইজি, এটা সবাই পারে, তারপরে করা। তো অনেকে পারে না, যেমন আমি, আমার মতো যারা আছে, আপনি অনেককে দেখবেন হচ্ছে হয়তো জানে না। তো অনেক কিছুই মনে হয় অনেক সিম্পল, বাট অনেক মানুষ আছে জানে না, জানতে চায় যে কেমনে করবে। এটা সুন্দর করে কোট হয়েছে দেখতে। এখন হয়ে গেছে। As you can see, it looks very crispy, not too much batter. As a chef, I would say it's like perfectly battered because he got enough to cover. It still got the crispiness at the same time because of the light batter in a tempura style. It can still feel the eggplant itself. Because if your batter is way too heavy, every single bite, all you feel is the batter, which I personally don't prefer. So to me, this is the way to go. হয়ে গেল বেগুনি, ইজি। ইফতারিগুলি বানানো শেষ করলাম, এখন আপনারা খেয়ে দেখবেন। আপনারা বানায় আপনারা খেয়ে দেখবেন। আমি তো আর আপনাদেরকে খাওয়াতে পারবো না, কারণ আমার রেসিপি নিয়ে আপনারা বানায় খাবেন। যদি ভালো লাগে কমেন্ট করবেন এবং লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। Okay, thank you so much everyone. We'll catch you guys again with another video, inshallah, within the Ramadan time. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you.